everyone, welcome to Headlines Now with me Deepthi. Before we move to all the stories for today in detail, let's have a quick look at the top headlines. Relief for Chidambaram as the Supreme Court dismisses 2 petitions against him. Subramania Swamy will seek a review of the judgment. Government lashes out at BJP over the logjam in the parliament. Say that the BJP is preventing the truth from reaching the public. Twitter response to complaints by the government. 6 fake Prime Minister's accounts blocked. DMK announces a massive agitation against the AIADMK across Tamil Nadu. They will also condemn the defamation cases filed against their party leaders. And the Kiwis are on back foot as spinners Ashwin and Ojha ripped through the New Zealand top order on the second day of the Hyderabad test. News in detail. In another incident of shooting in the US, several people were shot at by a gunman outside the Empire State Building in New York. According to reports, the New York police have said that at least 2 people got killed in this incident. The police have, however, not linked the shooting to any terror activity so far. The gunman has also reportedly been shot dead by the police. A fire department spokesperson said that it received a call about after the shooting, just after the emergency units were on the scene within minutes. The shooting occurred just beside the city's iconic skyscraper and a massive tourist attraction. More details are awaited. Moving on, in a relief for Finance Minister Chidambaram, the Supreme Court has dismissed 2 petitions against him. Janata Party Chief Subramania Swamy wanted the CBI to investigate Chidambaram in the 2G scam and wanted him to be named as a co-accused along with former Telecom Minister A. Raja. The Supreme Court has said that it has been given no evidence and there was a criminal conspiracy between Chidambaram and A. Raja or that the Finance Minister abused his office. However, Janata Party President Subramania Swamy today said that he will seek a review of the Supreme Court judgment dismissing his petition in the 2G spectrum case. All that I needed to prove was that the decisions of Mr. Chidambaram caused a national loss, which I proved. In fact, the Supreme Court itself had upheld my petition dismissing the cancelling the licenses. But court now says now the court is talking about some conspiracy. There is not a whiff in my petition where I have argued the conspiracy angle. So you mean to say court went beyond it? I think this is a very bad judgment. I will get the judgment copy and seek a review. And because when I was arguing in the middle, I was stopped and said, okay. Then I said, but I have not cited the judgments. They said, you give us in written. I gave it in writing. So therefore, this judgment, in my opinion, is based on something I did not argue. With the Supreme Court dismissing the plea against Chidambaram in the 2G case, his cabinet colleagues said the UPA government stood vindicated on this issue and then it was time that opposition stopped targeting him. सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होता है, फैसला होता है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। कभी-कभी जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं या हमारा प्रयास होता है, उसको नकारता है सुप्रीम कोर्ट, कभी स्वीकार करता है। जो भी ये निर्णय आया है, उसको मैं समझता हूँ सभी लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जाता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी कोई बात रखता है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का ही सम्मान होना चाहिए। अब विपक्ष को तय करना उनके लिए क्या झटके के बाद झटका मिल रहा है। हमें पहले से ही मालूम था कि ये जो याचिका दायर की गई थी स्वामी की तरफ से, ये सिर्फ अपने आप को सुब्रमण्यम स्वामी चाहते थे कि वो सुर्खियों में रहे। हमें मालूम था और कई दफा सरकार की तरफ से, श्री चिदम्बरम की तरफ से बार बार ये कहा गया था कि कोई सबूत नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है ये याचिका दायर करने की। ये तो कोर्ट का समय बर्बाद करने की बात थी, लेकिन अब तय करें। इसी तरह गलतफहमियों के शिकार विपक्ष बनता जा रहा है। चिदम्बरम साहब निर्दोष हैं और ये हमने सरकारी प्लेटफॉर्म के द्वारा ये बात कही थी, क्योंकि हमें मालूम था कि असलियत क्या है। आज सिद्ध हो गया, साबित हो गया कि चिदम्बरम साहब निर्दोष थे, उनका कोई हाथ नहीं था। और उस समय मुझे याद है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते थे कि ये जो सरकार के लोग हैं जो ये बात कहते हैं, ये इलिटरेट है। अब मालूम नहीं कौन इलिटरेट है, इस बात का तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो जरूर है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दी। कितना वक्त तुमने जाया किया इस मामले पे भी, और आज सबसे बड़ा जो न्यायालय है
यहाँ पे हिंदुस्तान में है, उसने क्लियर कर दिया। उन्हें ये सोचना चाहिए, अपने गरेबान में देखकर सोचना चाहिए क्या हमने सही किया या गलत किया। अच्छा प्लान ये देखिए, यही तो मुश्किल तो यही इसी बात का है कि वो लोग कोई चीज कदम जब उठाते हैं उसके बाद 1000 दफा सोचें कि इसका असर क्या होगा देश के ऊपर। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, दैट इज द नेचुरल रिजल्ट दैट हैज टू कम। All these charges that were being made against P. Chidambaram by Mr. Subramanian Swamy were politically motivated. They had no substance. So right from the trial court up to the Supreme Court, no court has given any credence to the charges made by them. BJP, in the meanwhile, has said that the government should not rejoice merely because the verdict was given in its favor. इसमें सरकार को बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार का एक के बाद एक घोटाला देश के सामने आ रहा है और अगर एक में किसी तकनीकी कारणों से या किन्हीं अन्य कारणों से साक्ष्यों और सबूतों की कमी के कारणों से कोई फैसला आ गया है तो उससे सरकार अपनी बाछें खिला करके कहे कि हम तो भ्रष्टाचार में बिल्कुल शामिल नहीं हैं, जनधन की लूट में शामिल नहीं है, बिल्कुल ये कतई जो है वो इस गलतफहमी में सरकार को नहीं रहना चाहिए। Supreme Court's decision and let us see it. But what is the political fallout? Does it mean that it comes as a huge setback for the opposition? Not at all. We will continue with our war on corruption. No, but the war against Mr. Chidambaram, you were accusing him of wrongdoing. You all had demanded his resignation. Certainly, there is no ceasefire in this war. Supreme Court is right in making its own judgment. But members of Parliament and Joint Parliamentary Committee is an independent entity. We are also having our own views. We are entitled to make our own decision. We are not going to influence what Supreme Court has said or what CBI has said. Joint Parliamentary Committee will make its own decision, come to its own conclusion on the basis of the evidence that is coming to us. The Supreme Court has said that it will consider extending its August 31st deadline given to complete the process of fresh auctioning of 2G spectrum cancel licenses only if the Telecom Secretary gives an undertaking that its judgment would be implemented. The bench, comprising Justices G.S. Singhvi and K.S. Radhakrishnan, said that it will not accept the undertaking from officers below the rank of Secretary. The bench, which fixed the matter on for further hearing on Monday, said that it expects the government to stick to the deadline given in the application. Moving on, for the fourth day in a row, the parliament was adjourned before any business could be conducted as the BJP continued to shout its demand for the Prime Minister's resignation. In an attempt to persuade the BJP to change its strategy, Home Minister Sushil Kumar Shinde met with BJP leader Sushma Swaraj. She reportedly said that her party and its allies who make up the NDA coalition will not bend. प्रयास चल रहे हैं और उनको यही हम पास वक्त करते हैं, अपील करते हैं कि समय बहुत ज़ाया हो चुका है इतने समय में और कोई भी चीज़ होती है संसद चर्चा के लिए होता है। आप अपना जो भी आपके मन में है वहाँ बात उठाइए और ऐसे अगर सिर्फ नारेबाजी से चलता रहा तो जिस काम के लिए, जिस लक्ष्य के लिए ये संस्थाएं बनी हैं वो सब उनसे व्यर्थ। It is very unfortunate. Government of India and our Prime Minister has very specifically said we are ready to discuss any issue in the House. House is to discuss the issues. It is very unfortunate. They are not agreed. They are not allowing Parliament to function. ये देश में भारतीय जनता पार्टी हेट्रेड पैदा करना चाहता, दंगा फसाद की तैयारी कर रहा, इधर बहस नहीं करने दे रहा लोग, तो फासिस्ट है जो हम लोग बोलते हैं तौर तरीका, चर्चा नहीं होने देता। देश की जनता फेडअप हो गई है, इनका सब रामलीला लोग देख रहे हैं। बहस करो, बहस में जो गिल्टी हो, कोई दोषी हो, ये संवैधानिक व्यवस्था है कि लोक लेखा समिति में चाहे वो हवाई अड्डा का मामला हो या कोयला का मामला हो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आवे, बहस हो, सब हम लोग का काम, देश का काम रुका हुआ है। हमने कल ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री बुलाए दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को और साथ में दोनों सदनों के नेताओं को। प्रधानमंत्री खुद नेता है राज्यसभा के, तो डिप्टी लीडर जो है उनके मतलब वहाँ के, उनको बुलाइए, 5 लोग बैठकर कुछ रास्ता निकालें
और वो रास्ता ये होगा कि प्रधानमंत्री हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री आए और अपना स्पष्टीकरण लिखित में दें और बोले। रोज ये प्रस्ताव है। कल ये प्रस्ताव के साथ हमने समझा कि जब हमने ये प्रस्ताव रखा नेताओं के बीच में राज्यसभा के चेयरमैन साहब के अध्यक्षता में, तब लग रहा था कि सरकार ने माना, लेकिन अभी तक कोई पहलकदमी नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि नाम की जो समिट मीटिंग होने वाली है अगले हफ्ते, अगर उससे पहले कोई हल नहीं निकालेंगे तो जब तक प्रधानमंत्री लौट कर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। माने एक और हफ्ता गया। Meanwhile, Finance Minister P. Chidambaram and Coal Minister Shri Prakash Jaiswal held a press conference and urged the BJP to let the parliament function starting on Monday. By not allowing a debate, the Coal Minister said that the BJP is keeping facts concealed from the public. Meanwhile, left leader Sitaram Yechuri suggested that the Prime Minister should reach out to the BJP leaders to end the impasse. If coal is not mined, if coal remains buried in Mother Earth, where is the loss? The loss can arise only if 1 ton of coal is taken out of Mother Earth and sold at some unacceptable quote-unquote price or value. The Prime Minister is willing to make a statement in Parliament, either to initiate a debate or in the course of the debate, and he is fully prepared to answer all questions that may arise out of the statement. Yet the Prime Minister has not been allowed to make a statement. A discussion has not started, and Parliament's business for a whole week has been paralyzed. We are very disappointed with this development. यूपीए 1 की सरकार ये आइडिया लेकर आई थी कि हम इसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बिडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करें। 1993 से चल रहा था, 6 साल तक एनडीए की सरकार रही, उसने तो नहीं कहा कभी बिडिंग प्रोसेस के लिए। ये तो हमारी यूपीए 1 की सरकार ने बिडिंग प्रोसेस के लिए कहा था। जिस समय यूपीए 2 की सरकार बनी, तुरंत सारे कोल ब्लॉक्स को रिव्यू करने को कहा गया, सारे कोल ब्लॉक्स को रिव्यू किया गया और रिव्यू करने के बाद कितने डीएलोकेट किए गए? 25 कोल ब्लॉक्स को डीएलोकेट किया गया। कुछ कोल ब्लॉक्स होल्डर्स को नोटिसेस जारी की गई, कुछ को एडवाइजरीज जारी की गई और कुछ की बैंक गारंटी भी जब्त करने की कार्रवाई की गई। As the political crisis is getting intensified over the Colgate controversy, the embattled government has hit back at the opposition. The government has released letters written by 4 states to the Prime Minister and the Coal Ministry objecting to competitive bidding. Letters have been written by the governments of Chhattisgarh, Rajasthan, Odisha and West Bengal. As far as 2G is concerned, the presumptive loss that the CNAG had calculated for 2G is proved by the recent reduced reserve price that the government itself has fixed for spectrum. So that proves the point that the CNAG was making at that point of time. As far as coal is concerned, similarly, the CNAG has calculated the loss which involves only the private sector. The public sector has been kept out of it. So there is no point in challenging it now. The additional point which I'd like to make is CNAG is a constitutional body, but the administrative ministry for CNAG is the Ministry of Finance, and I'm sure the Finance Minister can have a dialogue with the CNAG at an intellectual level and tell him what he feels. More news and updates will follow after a short break. Stay with us.